SadaShiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Welcome you all with my love and respects. Welcome all the devotees and disciples who are sitting around the world at this moment. Los Angeles, San Jose, Dallas, Miami, Seattle, Houston, and few more cities and countries are online with us live. I welcome all of you for today's satsang. So before entering into the satsang, I remind all the devotees and disciples, sit in Padmasana or Vajrasana and Samana Mudra and unclutched mind. Lower body should be in Padmasana or Vajrasana. Hands should be in Samana Mudra, mind should be in unclutched mood. So that now you can experience the N experience, N effect, the Kundalini awakening. Today, 106th Patanjali Sutra, in second chapter, 55th verse. Subject, master your senses. Senses are the door through which you experience not only the world, even the identity you carry about you. You taste your own identity only through the senses. Please understand. Even the identity you carry about you, you taste only through senses. Mastering your senses means mastering the identity you carry. Let's enter into the sutra. Tata parama vasyata indriyanam. Swami Vivekananda translates this sutra as, thence arises supreme control of the organs. Swami Prabhavananda translates as, thence arises complete mastery over the senses. Swami Sachidananda translates as, then follows supreme mastery over the senses. Osho translates as, then comes the complete mastery over all the senses. Tata parama vashyate indriyanam. I'll translate as, then comes the senses being attracted, digested, dissolve or absorbed
into the Supreme. I have my own way of translating. Through my translation, I give the intention of Patanjali. What Patanjali intends to express through the sutra. Let me now give the exact truth. By the pratyahara, yesterday Patanjali was talking, the last sutra Patanjali was talking about pratyahara, withdrawing the senses. Now he is talking about the power of mastering the senses. Complete mastery over the senses. Please understand. First truth I wanted all of you to understand is, as you think, you do not experience only outer world through your senses. This is one of the important revelation. In this sutra I wanted you to understand, not only the outer world, even what you think as you in the inner world, you experience through your senses. Please understand. You can see in your life. If you suddenly master one sense, for example, tongue. Suddenly, due to some reason, you have mastered your tongue by mistake. And you reduce the quantity of the food and increase the proper quality of the food. Please understand. Our main problem is reduced quality, increased quantity. There will not be any quality food. Left and right snacks. It will not have any quality. It may have taste, but it will not have any quality. And you don't even know the ingredients of that food. The quality is compromised, but the quantity, you don't know the quantity which goes inside. Oh God. The plates are too small. They carry bags. Huge quantity, but no quality. That is what I call Rajasic food. Food consumed because of your restlessness. When you don't have any other work, come on, let's eat. If you have mastered even your one sense, now I am seeing the whole ashram, I am seeing, when I changed the understanding about food and everybody has fallen into the routine of the 2 meals a day, immediately you will see, not only you are mastering your senses, your understanding about you suddenly changes. Please understand. If you master even one sense, your understanding about you will change. Oh God. This is the sacred secret behind the sutra. Understand? I am not commenting on the sutras. No. I am revealing the sacred secrets behind each sutra. The sacred secret. The moment you understand, you start living that sutra. Please understand, that is the main thing. The sacred secret is the key. The moment you understand, you start living. Always you thought mastery over senses is required for the peaceful life in the outer world. That is why
At some time, oh, this sense, even if I don't master it, it's okay, I'll have a peaceful life. And you are caught. Mastery over the senses is not required to have peace in the outer world. It is required to experience you as new you. I have seen in thousands of seekers' life, when they master one sense or one habit, I've seen in our own ashramites and brahmacharis' life, earlier the amount of food they consume and the worst quality, anything available in the street, any color, any ingredient, car will stop. And you know why? Whenever I used to travel, I'll see except my car, all cars will suddenly disappear. And after a few minutes, suddenly in my car also the backside windows will come down. And some cars will be coming very closely, parallelly, and from that car to this car, some packets will be thrown. And I'll be in Ananda Sayana. And still making these guys believe I am sleeping. And from behind some gadamuda, gadamuda, gadamuda sound will start. Gak, bak, bak. And will go on for 6-7 hours. If I slowly open my eyes, hey, what happened? The follow-up cars are not there. They stopped for fuel, Swamiji. Fuel for who? Nobody knows. And then this crew travels with me. Suddenly they wanted caravan. I asked why? Because we need bathroom inside. See, when you consume too much, you need to stop. Because I don't eat anything in between, I don't stop. So the fellows in my car, and different smells will come from behind. First it will be some snacks, then it will be some juice, after that some bottle opening sound, some covered seal opening sound, then different opening sound. That is the time I will wake up and lower the glass for the fresh air. Suddenly, one day I announced, come on, let's all follow the diet of Siddha tradition. Only 2 meals a day. No question of eating outside. No food other than what you eat during the 2 meals. And that also only in the mud plate made out of Ganga mud. When I made all these rules, I saw from that day, these guys have become healthy, and I want all of you to know, whole ashram was suffering with anemia. That's the reason I gave this new diet. Whole ashram was suffering with anemia. And our official doctor wanted bypass surgery for everybody. She wanted everybody to be hospitalized. Admit all the people in the ashram in the hospital. And start bypass surgery within half an hour. I asked, what do you mean? No, if you don't start within 30 minutes bypass surgery, I don't know what will happen. And you need to infuse iron. I thought, iron? Infusing into the body?
Anyhow. And already she has taken few brahmacharis and brahmacharinis to the hospital. And they are all coming with some big bandage, this side, that side, some infusion, so many things already started. All I did is just stopped this snacking habit and made it into 2 meal, reduced quantity, increased the quality of the food, the neem juice in the morning, night, 250 ml milk with a little camphor, the traditional camphor, unprocessed camphor, that's it. 48 days, the whole ashram is out of anemia. Everybody has become all right. Please understand, it is not that only the outer world conditions or outer world understandings about the senses has changed. I can see they started having new respect about themselves. The identity, the idea they have about themselves has suddenly changed. Wow. We can master our senses. Then unconscious strength, confidence on their own will, everything has drastically changed. Please understand. Unconscious strength, confidence over their will. I am really happy that I made this understanding of 2 meals a day, because I know some of the monasteries suffer just because of food. Please understand. Having loose Manipuraga is much worse than loose Muladhara. I think you understand. At least loose Muladhara gives you some suffering in turn. And your body and mind understands, no, I need to control. But this loose Manipuraga, you never understand. I have seen in some of the monasteries so much of perversion just because of the food. Food is an alternate for sex. When the sex is suppressed, come on, eat left and right. From morning till night, their mouth will be open either for talking or for eating. That's it. If you are not talking, then eat. It is very big torture. That's the right word I can say. Understand? Siddhas are shown with big tummy. That is not because of food. It's because of prana. When you just live on prana also, you will have little bigger belly. When you master even one sense, I saw our brahmacharis and brahmacharinis and devotees, when they mastered that one sense, eating 2 meals a day, and no question of snacking here and there, suddenly I saw their own understanding and idea about their own identity has drastically changed. I tell you, even the great vows like a brahmacharya are controlling particular senses. It's not just mastery over the outer world or mastery over the senses. The very idea and identity which you carry about you will be transformed. That is why I do not want to translate that word vashyata, a technical term in this, keyword in this sutra, as mastery or obedience. I can say vashyata means just getting dissolved, absorbed. Vasya does not mean
somebody masters you. No. You just surrender into that sweetness. Parama, when the ultimate opens up in you, when the inner light awakens in you, when the peace and joy of unclutching is experienced in you, when the Kundalini is awakened in you, all the senses just relax themselves into the sweetness of Parama. Parama Vashyata. Vashyata does not mean you going and mastering it. They just relaxing and surrendering it. Here, Patanjali says, the senses are supposed to relax and surrender into your inner space. The word mastery as an underline of violence and arrogance. So I do not want to use that word mastery. No. I'll better use the word a sweet dissolving. The senses are supposed to sweetly dissolve into your inner space. That is what I call complete mastery over the senses. Viragaha. Raga means attachment. Araga means detachment. Viraga means beyond attachment and detachment. It is not like you will control your senses with difficulty, will. No. It is not that you will fight with your senses. It is like trying not to remember the monkey, but whole day except monkey you will remembering. If you try not to remember the monkey, you will not remember anything except monkey. That is not Vashyata. Suddenly, just by the simple flow, your mind dissolves into that sweetness, into the sweet energy. Understand? Continuously unclutch, unclutch, unclutch. Try to master even one or two senses. When you master even one or two senses, the idea you carry about you will change. The identity which you carry about you will change. Mastery over senses is nothing to do with the outer world. It is something to do with the inner world. When your idea about your senses change, suddenly you realize you were always enlightened. The idea you carry about you need to be changed. That is the essence of the whole life. Somehow by mistake, you have taken the misidentity, wrong identity. You missed and messed. I can say, when you are taking things, if you mess it, it is mess-taking. The mess-taking, the mess committed in taking is mistaking. When you miss the right thing and take the wrong thing, you created the wrong identity, idea about you. I've seen when you do yoga or intense samana yoga, weightlifting and all that, first few days it will be very difficult.
But once you start doing a month or two, once you master your senses, suddenly you will see that idea which you carry about you completely changes. It is just totally different. Mastery over senses. Abide more and more into the Parama, means the Kundalini experience, unclutching experience, the Vashyata, Indriyana, the senses dissolving into the ecstasy of that inner space will happen. So all you need to do, reside more and more in the unclutched space. Your senses will get dissolved into that sweetness. So the supreme mastery over the senses happen in you. Let you all experience the Kundalini awakening, the end effect. Please close your eyes and sit in an unclutched mood. Now the experience of Kundalini which happens in you will make your senses surrender into your inner space. Let the Kundalini Shakti intensely be awakened in you all.
Shanti, Shanti, Shanti. I bless you all. Let you all achieve, experience, live, express, radiate and share the eternal bliss, Nithyananda. Thank you. Sharanam Nithyananda Gurudev Sharanam. Smaranam Nithyananda Gurudev Smaranam. Sharanam Nithyananda Gurudev Sharanam. Smaranam Nithyananda Gurudev Smaranam. Sharanam Nithyananda Gurudev Sharanam. Brahma Rupamadi Madhya Sesha Sarva Bhasakam Bhava Shatkahina Rupa Nitya Satyam Advayam. Brahma Rupamadi Madhya Sesha Sarva Bhasakam Bhava Shatkahina Rupa Nitya Satyam Advayam. Pakmanoti Gosharam Janeti Neti Bhavitam Tam Namami Deva Deva Nithyanandam Ishwaram. Pakmanoti Gosharam Janeti Neti Bhavitam Tam Namami Deva Deva Nithyanandam Ishwaram. Sharanam Nithyananda Gurudev Sharanam. Smaranam Nithyananda Gurudev Smaranam. Sharanam Nithyananda Gurudev Sharanam. Aditeya Biharam Surari Daitya Nashakam Sadhu Sishta Kamadam Mahi Subhara Haratam. Aditeya Biharam Surari Daitya Nashakam Sadhu Sishta Kamadam Mahi Subhara Haratam. Swatmarupa Tattvatam Yuge Yuge Cha Darshitam. Swatmarupa Tattvatam Yuge Yuge Cha Darshitam. Tam Namami Deva Deva Nithyanandam Ishwaram. Tam Namami Deva Deva Nithyanandam Ishwaram. Sharanam Nithyananda Gurudev Sharanam. Smaranam Nithyananda Gurudev Smaranam. Sharanam Nithyananda Gurudev Sharanam. Sarvabhuta Sarga Karma Sutra Bandha Karanam Jnana Karma Papa Punya Taratamya Sadhanam. Sarvabhuta Sarga Karma Sutra Bandha Karanam Jnana Karma Papa Punya Taratamya Sadhanam. Buddhi Vasa Sakshi Rupa Sarva Karma Bhasanam. Tam Namami Deva Deva Nithyanandam Ishwaram. Buddhi Vasa Sakshi Rupa Sarva Karma Bhasanam. Tam Namami Deva Deva Nithyanandam Ishwaram. Tam Namami Deva Deva Nithyanandam Ishwaram. Sharanam Nithyananda Gurudev Sharanam. Smaranam Nithyananda Gurudev Smaranam. Sharanam Nithyananda Gurudev Sharanam. Smaranam Nithyananda Gurudev Smaranam. Sharanam Nithyananda Gurudev Sharanam. सर्वजीव पापनाश कारणं भवेश्वरं स्वीकृतं च गर्भवासदेहपाशमीदृशं. सर्वजीव पापनाश कारणं भवेश्वरं स्वीकृतं च गर्भवासदेहपाशमीदृशं. स्थापितं स्वलीलया च येन दिव्यजीवनं. स्थापितं स्वलीलया च येन दिव्यजीवनं. तं नमामि देव देव नित्यानन्दम् ईश्वरम्. तं नमामि देव देव नित्यानन्दम् ईश्वरम्. शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं. स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं. शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं. तुल्यलोष्टकाञ्चनं च हेयनेयधीगतं स्त्रीषु नित्यमातृरूपशक्तिभावभावुकं. तुल्यलोष्टकाञ्चनं च हेयनेयधीगतं स्त्रीषु नित्यमातृरूपशक्तिभावभावुकं.
कीर्तनेषु मत्तवच्च नित्यभावविह्वलं चारुदर्शकालिकासु गीतचारुगायकं कीर्तनेषु मत्तवच्च नित्यभावविह्वलं सूपदेशदायकं हि शोकतापवारकं तं नमामि देवदेव नित्यानन्दमीश्वरं सूपदेशदायकं हि शोकतापवारकं तं नमामि देवदेव नित्यानन्दमीश्वरं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं पादपद्मतत्त्वबोध शान्तिसौख्यदायकं सक्तचित्तभक्तसून नित्यवित्तवर्धनं पादपद्मतत्त्वबोध शान्तिसौख्यदायकं सक्तचित्तभक्तसून नित्यवित्तवर्धनं दम्भिदर्पधारणं तु निर्भयं जगद्गुरुं दम्भिदर्पधारणं तु निर्भयं जगद्गुरुं तं नमामि देवदेव नित्यानन्दमीश्वरं तं नमामि देवदेव नित्यानन्दमीश्वरं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं पञ्चवर्षबालभावयुक्तहंसरूपिणं सर्वलोकरञ्जनं भवाब्धिसङ्गभञ्जनं पञ्चवर्षबालभावयुक्तहंसरूपिणं सर्वलोकरञ्जनं भवाब्धिसङ्गभञ्जनं शान्तिसौख्यसद्मजीवजन्मभीतिनाशनं तं नमामि देवदेव नित्यानन्दमीश्वरं शान्तिसौख्यसद्मजीवजन्मभीतिनाशनं तं नमामि देवदेव नित्यानन्दमीश्वरं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं धर्महानहारकं स्वधर्मकर्मवारकं लोकधर्मचारणं च सर्वधर्मकोविदं धर्महानहारकं स्वधर्मकर्मवारकं लोकधर्मचारणं च सर्वधर्मकोविदं त्यागिगोहिसेव्य नित्यपावनाङ्घ्रिपङ्कजं त्यागिगोहिसेव्य नित्यपावनाङ्घ्रिपङ्कजं तं नमामि देवदेव नित्यानन्दमीश्वरं तं नमामि देवदेव नित्यानन्दमीश्वरं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्तोत्रशून्यसोमकं सदेशभावव्यञ्जकं नित्यपाठकस्य वै विपत्तिपुञ्जनाशकं स्तोत्रशून्यसोमकं सदेशभावव्यञ्जकं नित्यपाठकस्य वै विपत्तिपुञ्जनाशकं स्यात् कदापि जापयागयोगभोगसौलभं दुर्लभं तु नित्यानन्दरागभक्तिभावनं स्यात् कदापि जापयागयोगभोगसौलभं दुर्लभं तु नित्यानन्दरागभक्तिभावनं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं
नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं गुरुवरनाम पावननाम नित्य गुरुनाम गुरु नानक नाम गुरुवरनाम पावननाम गुरुवरनाम पावननाम गुरुवरनाम पावननाम गुरुवरनाम पावननाम नित्य गुरुनाम गुरु नानक नाम 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 गुरुवरनाम पावननाम गुरुवरनाम पावननाम नित्य गुरुनाम गुरु नानक नाम नित्य गुरुनाम गुरु नानक नाम गुरुवरनाम पावननाम गुरुवरनाम पावननाम गुरुवरनाम पावननाम गुरुवरनाम पावननाम गुरु नित्येश्वर भगवाना गुरु नित्येश्वर भगवाना गुरु नित्येश्वर भगवाना गुरु नित्येश्वर भगवाना जय गुरु सद्गुरु नानक नाम जय बोलो नित्यानंदा नाम जय गुरु सद्गुरु नानक नाम जय गुरु सद्गुरु नानक नाम जय बोलो नित्यानंदा नाम जय गुरु सद्गुरु नानक नाम जय बोलो नित्यानंदा नाम नित्य गुरु नाम गुरु नानक 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 नाम गुरुवरनाम पावननाम गुरुवरनाम पावननाम नित्य गुरुनाम गुरु नानक नाम नित्य गुरुनाम गुरु नानक नाम गुरुवरनाम पावननाम गुरुवरनाम पावननाम
गुरु नाम गुरु नानक नाम नित्य गुरु नाम गुरु नानक नाम गुरुवर नाम पावन नाम गुरुवर नाम पावन नाम गुरुवर नाम पावन नाम गुरुवर नाम पावन नाम गुरु नित्येश्वर भगवान नाम गुरु नित्येश्वर भगवान नाम गुरु नित्येश्वर भगवान नाम गुरु नित्येश्वर भगवान नाम जय गुरु सद्गुरु नानक नाम जय बोलो नित्यानंदा नाम जय गुरु सद्गुरु नानक नाम जय बोलो नित्यानंदा नाम जय गुरु सद्गुरु नानक नाम जय बोलो नित्यानंदा नाम जय गुरु सद्गुरु नानक नाम जय बोलो नित्यानंदा नाम नित्य गुरु नाम गुरु नानक 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 नाम गुरुवर नाम पावन नाम गुरुवर नाम पावन नाम नित्य गुरु नाम गुरु नानक नाम नित्य गुरु नाम गुरु नानक नाम गुरुवर नाम पावन नाम गुरुवर नाम पावन नाम नित्य गुरु नाम गुरु नानक नाम नित्य गुरु नाम गुरु नानक
ಸ್ವಾಗತಂ ಗುರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ, ನಿತ್ಯಾನಂದದ ಸ್ಥಿತಿ ನೀಡುವ ದೇವ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ. ಸ್ವಾಗತಂ ಗುರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ, ನಿತ್ಯಾನಂದದ ಸ್ಥಿತಿ ನೀಡುವ ದೇವ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ. ಸ್ವಾಗತಂ ಗುರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ, ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ, ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರಿಗೆ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ, ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರಿಗೆ. ಸ್ವಾಗತಂ ಗುರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ, ನಿತ್ಯಾನಂದದ ಸ್ಥಿತಿ ನೀಡುವ ದೇವ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ. ಸ್ವಾಗತಂ ಗುರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ, ಸ್ವಾಗತಂ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ. ಕನಕದಾಸರಿಗೆ, ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ, ಕನಕದಾಸರಿಗೆ, ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಅಂಕಿತ ನಾಮದ ಬಸವಣ್ಣರಿಗೆ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಅಂಕಿತ ನಾಮದ ಬಸವಣ್ಣರಿಗೆ. ಸ್ವಾಗತಂ ಗುರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ, ನಿತ್ಯಾನಂದದ ಸ್ಥಿತಿ ನೀಡುವ ದೇವ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ. ಸ್ವಾಗತಂ ಗುರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ, ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ. ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ, ಪರಮ ದಯಾಳುವಿಗೆ, ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ, ಪರಮ ದಯಾಳುವಿಗೆ, ನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ, ನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ. ಸ್ವಾಗತಂ ಗುರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ, ನಿತ್ಯಾನಂದದ ಸ್ಥಿತಿ ನೀಡುವ ದೇವ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ. ಸ್ವಾಗತಂ ಗುರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ, ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ. ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಗೆ, ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುವಿಗೆ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಗೆ, ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುವಿಗೆ, ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸ ವಿಜಯದಾಸ ಗೋಪಾಲದಾಸರಿಗೆ, ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸ ವಿಜಯದಾಸ ಗೋಪಾಲದಾಸರಿಗೆ. ಸ್ವಾಗತಂ ಗುರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ, ನಿತ್ಯಾನಂದದ ಸ್ಥಿತಿ ನೀಡುವ ದೇವ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ. ಸ್ವಾಗತಂ ಗುರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ, ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ.
ಸ್ವಾಗತಂ ಗುರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದದ ಸ್ಥಿತಿ ನೀಡುವ ದೇವ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಂ ಗುರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದದ ಸ್ಥಿತಿ ನೀಡುವ ದೇವ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಂ ಗುರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಂ ಗುರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಂ ಗುರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ. ಅರುಣಾಚಲ ಶಿವನೇ ನಿತ್ಯ ಅರುಣಾಚಲ ಶಿವನೇ அபயம் தந்தம்மையாட்கொண்டிடவே அபயம் தந்தம்மையாட்கொண்டிடவே கருணையால் உதித்தவனே நித்ய அருணாச்சல சிவனே அருணாச்சல சிவனே நித்ய அருணாச்சல சிவனே அபயம் தந்தம்மையாட்கொண்டிடவே அபயம் தந்தம்மையாட்கொண்டிடவே கருணையால் உதித்தவனே நித்ய அருணாச்சல சிவனே. ത്രിതയുഗ അഗ്നി ത്രേതയിൽ മാണിക്കം ദ്വാപരത്താമിരമാം ഉയർ ദ്വാപരത്താമിരമാം கலியுகம் உய்ய அருணாச்சல இந்த கலியுகம் உய்ய அருணாச்சல திரு மலையன எழுந்தவனே நித்ய அருணாச்சல சிவனே அருணாச்சல சிவனே நித்ய அருணாச்சல சிவனே அபயம் தந்தம்மையாட்கொண்டிடவே அபயம் தந்தம்மையாட்கொண்டிடவே கருணையால் உதித்தவனே நித்ய அருணாச்சல சிவனே. உன்முகம் சென்றதில் அன்பு மலர்ந்திட ஆனந்தம் தருபவனே நித்ய ஆனந்தம் தருபவனே கல்மணம் தாண்டியுன் இன்முகம் நினைந்திட கல்மணம் தாண்டியுன் இன்முகம் நினைந்திட முக்தி அளிப்பவனே நித்ய அருணாச்சல சிவனே அருணாச்சல சிவனே நித்ய அருணாச்சல சிவனே அபயம் தந்தம்மையாட்கொண்டிடவே அபயம் தந்தம்மையாட்கொண்டிடவே கருணையால் உதித்தவனே நித்ய அருணாச்சல சிவனே.
மாதவம் செய்தந்த மங்கையும் ஏங்கிட பாகத்தை தந்தவனே, இடபாகத்தை தந்தவனே. வேண்டிடும் அன்பரை காத்திடவே இங்கு வேண்டிடும் அன்பரை காத்திட மானுட வேடம் பூண்டவனே, நித்ய அருணாச்சல சிவனே. அருணாச்சல சிவனே, நித்ய அருணாச்சல சிவனே. அபயம் தந்தம்மையாட்கொண்டிடவே, அபயம் தந்தம்மையாட்கொண்டிடவே, கருணையால் உதித்தவனே, நித்ய அருணாச்சல சிவனே. அழலுருவாகினும் அடி தோளும் மாந்தரை நிழலென காப்பவனே, குளிர் நிழலென காப்பவனே. நிறை முழுதாக இப்பிறவியை மாற்றியே, நிறை முழுதாக இப்பிறவியை மாற்றியே, இறைநிலை தருபவனே, நித்ய அருணாச்சல சிவனே. அருணாச்சல சிவனே, நித்ய அருணாச்சல சிவனே. அபயம் தந்தம்மையாட்கொண்டிடவே, அபயம் தந்தம்மையாட்கொண்டிடவே, கருணையால் உதித்தவனே, சிவனே. வேதனை தீர்த்திட வேதனும் மாலும் பாதம் பணிந்திடவே, உந்தன் பாதம் பணிந்திடவே. ஆதியும் அந்தமில்லாதந்த ஜோதி, ஆதியும் அந்தமில்லாதந்த ஜோதியின் ரூபம் தரித்தவனே, நித்ய அருணாச்சல சிவனே. அருணாச்சல சிவனே, நித்ய அருணாச்சல சிவனே. அபயம் தந்தம்மையாட்கொண்டிடவே, அபயம் தந்தம்மையாட்கொண்டிடவே, கருணையால் உதித்தவனே, நித்ய அருணாச்சல சிவனே. சந்திரர் வைரவர் விஞ்ஞயர் என் திசையோகியரும், உயர் என் திசையோகியரும், நித்ய ஆனந்தராய் நினைந்தே உனை அடைந்திடும், ஆனந்தராய் நினைந்தே உனை அடைந்திடும், ஹர ஹர சிவ சிவனே, நித்ய
நித்ய அருணாச்சல சிவனே, அருணாச்சல சிவனே, நித்ய அருணாச்சல சிவனே, அபயம் தந்தம்மையாட்கொண்டிடவே, அபயம் தந்தம்மையாட்கொண்டிடவே, கருணையால் உதித்தவனே, நித்ய அருணாச்சல சிவனே. ஆலமிடற்றினில் கட்டிய நாதனே, காலனை வென்றவனே, இங்கு காலனை வென்றவனே, துதி பாடிய மைந்தனும் உண்டவிடம், துதி பாடிய மைந்தனும் உண்டவிடம், அதன் வீரியம் மாய்த்தவனே, நித்ய அருணாச்சல சிவனே, அருணாச்சல சிவனே, நித்ய அருணாச்சல சிவனே, அபயம் தந்தம்மையாட்கொண்டிடவே, அபயம் தந்தம்மையாட்கொண்டிடவே, கருணையால் உதித்தவனே, நித்ய அருணாச்சல சிவனே. தேடியும் பாதங்கள் நாடிட ஓடும் எண்ணங்கள் மாய்த்தவனே, ஓடும் எண்ணங்கள் மாய்த்தவனே, ஆழ்ந்து நினைந்திட ஆண்டவனே, உனை ஆழ்ந்து நினைந்திட ஆண்டவனே, நித்ய